এটি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের CR2032 ব্যাটারি। এটা হচ্ছে 3 ভোল্টের একটি ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটি লুজ কানেকশন থাকার কারণে এটাতে ঠিকমতো কাজ করেনি। এটি একটি সাইড একটু বের হয়ে গেছে। হুম মেশিন কি বন্ধ আছে না চালু আছে? চালা গেছে। বন্ধ কি জন্য রাখছিল? ওই বন্ধ হয়ে যাবে। উল্টাও তো এটা। যা ভালো করে দেখলা হতে। সাফিয়া দিও। এখানে আমরা ডিসক্রিপটিভের সম্পর্কে জানলাম, ক্যাপাসিটর সম্পর্কে জানলাম, রিলে সম্পর্কে জানলাম। এখানে মাইক্রো রিলে প্রত্যেকটা পার্টসের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আইসি, ক্যাপাসিটর, ডায়োড সব কিছু সম্পর্কে আপনাদেরকে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। আমি একটু আরেকটা জিনিস সম্পর্কে ধারণা দেবো।